So hello guys, today we are going to continue the responsive web design course. Okay, let me share my screen. So we have completed the 40 steps of CSS course. Okay, let us have a quick recap of what we did. So here the new elements which we have done yesterday was the article thing. Yeah, here we have made a article element for each coffee menu that was specified. So yeah, in the CSS part we learned how to give background image from the property using type selector, then how to align the text to center, left or right using the type selector as well. We can also group the number of elements to have a similar properties. Then after progressing further steps, we learned that by accessing the element as a class, we can easily give the text align and width for those. So yeah, now we will move on to next. Okay, we will move the class price next to cool. Fine. Now okay. Now we'll change the width to 50 percentage for each of them. Now that you know how it works, you can change the remaining article elements p elements to match the first step by adding the class item to other article elements. Okay, cool. So yeah, here basically we need to give all article elements as items. Okay, so they would just arrange themselves and also flavor and price for those guys. Okay, cool. Class is equal to flavor with no u. Okay, see pumpkin spice, hazelnut, and then finally mocha. Cool. Then we will add class items for all the articles. But why is the spacing not correct? Okay, does this do the justice now? Okay,
Mm, fine. So we got a grizzly bear back for the donations. Mhm. Okay, step number 43. We have done it before. Yeah, cool. Fine. Done it. Yeah, same line. Okay, yeah. Fine. Yippee. Step number 44. To complete the styling, add the applicable class names, flavor, and pricing to all the remaining elements. We've done it already, right? What is this? Okay. Oh man. Control C. Copy and paste. How does hazelnut come here? Yep. What is that? Okay. Got a problem here. Fine. Keep on trucking. What does that mean? Keep on trucking. Oh man. No, it's not boring. It was good. Track is good. Since I'm learning new elements and CSS, this is good to go. Fine. Then we will move on to the width of the page. Preview smaller. You will notice at some point some of the text on the left starts. Okay. Okay. Flavors to be 75 and the be 25. Ah. Okay, if you make the width of the page preview smaller, you will notice at some point some of the text on the left starts wrapping around the next line. This is because the width of the page elements on the left side. Okay, so here this, so let us make this as the full width. Okay, when we give width as 50 percentage, it can take only 50 percentage of this space. So providing this another additional 25 percentage, since it's fully of characters, will make this not to wrap with another text. Since prices are just at 3-digit number, it is better to give the width as 25 percentage. Raise the roof. Okay, raise the roof, guys. Raise the roof.
You will come back to styling the menu in few steps, but for now go ahead and add a second section below the element. Okay. Okay, now we are moving into the desert part of the menu. So we would add a section part and a closing tag for it. That's it. Another step is done. Okay, now we are into another h2 element named as deserts. Bingo. Add an, what does actually bingo mean? Okay, fine. Cool. Now we are giving a class attribute. Okay, oh no, add an empty article under the deserts. So now we are giving article and giving a class name as item again, so that we don't want to style it again. So let us have a recap. How do we style, like access the class elements? It is actually done by using the dot operator. By specifying the dot operator and the class name, we can easily use the type selector to style the elements. Yeah, fine. So then we will add two p elements. Okay. Okay. Now we are getting into the list of items that are present under the deserts part of the menu. So the first thing is donut. Okay. And okay, yeah, we'll not keep a space between them. 1.50 slash p. Cool. Okay, and desert. Okay, here we are adding class as desert, and here we will make the class attribute as price. Saturday தண்ணி ஏறுறா. Okay, to add an additional data selector, I think we can use a comma. Let me check it. Dot desert. Does it make, yeah, fine. Below the desert, you just add the rest of the deserts and prices using three more elements. Okay, this thing is pretty much boring. Okay, keep on tracking, bro. Okay, here we will just make it cherry pie, cherry joy lady. Gone from my mansion. 2.75. Okay, cheesecake.
A cinnamon roll. Okay. That's it. The world rejoices. Uh, okay, you can give your menu some space between the contents and side. Okay. So this is done by padding, I guess. Padding acts like a margin, I guess. Maybe. Let us see. Okay. Enter the menu section. Add a class padding, right? Padding left 20 pixels and padding right 20 pixels. Cool. Yeah. Axis layer margin. Then okay. Padding to the top and bottom. Okay. I guess we have padding bottom and top. Top as 20 and padding bottom as 20 as well. Cool. Since all four sides of menu have been in the same internal spacing, go ahead and delete all the four. Oh man, they're just trolling me. Cool. Padding 20 pixel. Cool. It's fine. Better now. The crowd goes wild. The current width of the menu will always take 80% of the body's element width. On a very wet skin, the coffee and dessert appear far. Okay, add a max width property. Okay, max width 500 pixels. Cool. Hmm, I just have a doubt. Can I build the same web page which I built in the previous module by myself? Let me just try that. Yeah, this thing is done. Responsive web design. Okay. Okay. Now we will just build this by using the preview. What is the preview that is given? Okay. Let me open my VS Studio Code. I will start that another time, maybe. Okay. Here we have the HTML thing, right? Okay. Cool. Let me just build this website within just a minute.
சொல்லுமா. சொல்லுமா. சும்மா படிச்சுட்டு இருக்கேன். இதை சாப்பிடணும். கடையில் தான் வாங்கியிருக்கேன். மதியானம் சாப்பிட்டேன். செஞ்சு எடுத்துருக்கேன். அங்கே என்ன சாப்பாடு? மாத்திரலாம் சாப்பிட்டியா? சரி. அப்புறம் என்ன வாக்கிங் சார்? பார்க்குறேன். தான் லீவ் போட்டுட்டு தான் வரணும். வேறு சரி வீடு அது நல்லா தான் இருக்கு. நான் அப்போ ஒழுங்கு படிச்சுடு எல்லாத்தையும் வச்சு. ஓகே, நான் இப்போ வந்துடுறேன். அதாவது மாரி சொல்லிட்டு வந்துடுறேன். இந்த மாதிரி ஆடி பெருக்கு இருக்கு, அமாவாசை இருக்கு. நீ கூட ஃபோன் அடிச்சு சொல்லணும்னு கேட்பாங்க நினைக்கிறேன். வந்து சொல்லிட்டு விட்டுரு. அவ்வளோதான். வேற என்ன? நீ ஏன் சொல்ற? இப்போ வேணாம், அந்த ஃப்ரைடே வேண்டி சொல்லுவான். அப்போ சொல்லுவோம். பஸ்ல வந்துடுறேன். சரி, ஓகே. டிக்கெட் போட்டியாடா? Sorry guys, there was a phone call. Okay. So first we have the basic things like doc type, HTML, then HTML language specified as English code. Then we'll have the closing tab, right? Closing HTML tag. So between this we have the, where is the indentation? Okay. Now we will have the meta. Okay, meta attribute with car set as UTF-8. Then we will add a bad body element. No. Which? அவ்வளோ என்ன ஆகுது? 130 தான்டா. தலைவன் வாங்கியிருக்கானா? 410 அவனும் வாங்கினாதான் வரும். $130 தான் கொத்து. 130 அவன் வருவான்னு கேட்டுப்போம். 410 வாய்ப்பு இல்லடா. அனுப்பிட்டேன்னு சொல்லு. அவன்கிட்ட இல்லையாடா?
Okay. Then we will have this body element. Where are the indentations? Under this we have main element. Section maybe. Why is there no indentation here? Let me try a heading. Cat photo app. Cool, I have missed some parts here. Mm, under the head element we have head title, cat photo app, body. Okay, cool. Okay, cool. Here we should have a head element. So under this head element we have the title as cat photo app, right? Yeah. Okay. Okay. Section 1 we have added a tire heading. So as the preview. Okay. Then we have another h2 element. Is it h2 element? What is that? Cat photos. Good. Cat photos. Now we had a paragraph element. See more cat photos, I guess, and close this paragraph. Anchor this element to free code camp. Yeah, fine. This will do. Then we will have a image attribute. This is a void element. So here image attribute we will set the sources. Let me fine. Up and this will do. Things, I guess. Fine. Image and source attribute we have. Then an alt as cat fighting with you.
close this. Fine. Let me run this. What are the, yeah. Okay, see more. Okay. Is this no? Okay. Now, yeah. Fine. We can do this. Then another section. Cat list. This is H2 element. This is H3 element. Then we have unordered list. How do we create an unordered list? Okay. Unordered list. UL, right? Under UL we will have list. Okay, cool. Then we have fig caption, image with the source alt. Then we have a fig caption figure. Then fig caption as this is given as emphasis. Okay, then another section where there's a h2 element. Under this we have the order list ol. Under this we list the element by using li attribute. Okay, cool. Then we have an image, so using the source and alt we created this. Fine. For the form part, filling a cat form. So this section you need to have input. Okay, input, and here the type is radio button, checked. Then the values. Okay, values equal to indoor, name is equal to indoor, outdoor. Yeah, those kind of things come here. This is the footer rule. You can also always have a header too. Fine, we can build it. I have a confidence now. Now let's get back to CSS. You can change the font family of text to make it look different from the, okay. Change all the text in your body by adding font family, okay, as sans, okay. Now we are changing the style of the font family as sans serif. Yeah, that's good. Do a barrel roll. It's a bit boring for all the, okay. H1, H2, okay, H1. Okay, only H1 has two element as font family, which is set to impact. Cool. Then you can add a fallback value for the font by adding another. Uh, okay, you can add fallback value for the font family by adding another font name separated by. Okay, cool. This thing is not found. Serif will be used. Cool. Okay, Italian we can established class selector and giving it the, okay, established. Did we give a class to it? Established font style. Italic. Doesn't do much things. We need to
make class to AST. Okay, here. The typography of heading elements is set by default value. Add new okay, use font size property, but use okay. Sorry, you should use an H1 selector. H1 selector, not class. Okay, okay. It's not a class. Photo element. Okay. You can use an HR element to display a divider between sections of different content. First, add an HR element. Okay, HR element. What does HR element do? Okay, HR element is a wide element, right? Yeah. So the default properties of HR will make it easier. The we have more elements on the way. Okay, height is 3 pixels.
Background color is brown. Border color as brown as well. Okay. அது ஆஃப் பண்ணிட்டேன். To create a little more room around the menu, add 20 pixel of space. Okay. Padding element and add 20 pixel. Okay. This is the body element. Okay. ஒரு கொத்து ஒரு ஃப்ரைட் ரைஸ் அவ்வளவு முட்டாள் கிடையாதா நானும் இது கொத்து சப்பாத்தி போட்டு மாத்திட்டேன் நான் இப்போ பண்ணேன். ஓகே. 380 30 கலக்கி using the existing. Okay. Nested in elements. Okay. Top. எது தயிரா இவனா மார்ஜின் டாப் 5 pixel margin bottom 20 pixel. See 5 pixel. 10 minutes. எத்தனை ஸ்டெப்பு? 17 ஸ்டெப்ஸ். ஸ்ட்ரீம் யார் பார்க்குறா? நீங்கள் தான் வியூவர்ஸே. இருந்தாலும் அந்த இண்டெக்ஸை ஃபாலோ பண்ணுங்க கைஸ். செக்மேட். ஓகே. Make the font size of the items. என்ன font size ஆ? என்னது? இல்லை இதெல்லாம் இதை பண்ண முடியுமா? மார்ஜின் டாப்பு பாட்டமு அதில் தான் எல்லாத்தையும் பண்ண முடியுமா? 5 div கிரியேட் பண்ணி பாப்போம். 5 div. ஓ அதில் ஏதோ பண்ணலாமா? div into 5னு பண்ணணுமோ? இவ்வளோ ஏதோ ஆகுறானே, என்ன செய்யலாம்? 5 டிவிஷன் எலமெண்டா? முதல்ல இது கொடுக்கும்டா எக்ஸ்க்ளமேட்டரி மார்க். ஓகே ஓகே. இங்கேயா? இங்கேடா இங்கே டைப் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஓகே. ஏய் ஏன்டா அங்கே போனா? அவன் அங்கே தான் இருக்கான், நீ இறக்கவே இல்லை. ஓகே. இப்படிலாம் சில்லறத்தனமா பண்ணிட்டு இரு இன்ட்டு 5 இங்கேயே பண்ண போல இருக்கு ஏதோ, எனக்கு தெரியுது பார்த்தாலே. சரி விட.
டாட் டிவிஷன் இஸ் ஆன். ஏய் ஓரளவுக்கு கெஸ் பண்ணம்பானா. கிளாஸ் வந்துரும். ஓ இப்போ கிளாஸ் இல்லாம என்ன? கிளாஸ் இல்லாம நீ டிவ்வே கிரியேட் பண்ணவே மாட்டேன், முட்டாள் தான் பண்ணுவோம். ஆமா, வெப் டெவலப்மெண்ட்ல இது என்ன டிவிஷனுக்கு மட்டும் தானா? செக்ஷன் ஹெட்டிங் என்ன பண்ணும்? டாட் செக்ஷன் ஃபுல்லா டைப் பண்ணுமா? ஆஹா டிவிஷன் டாட் உன் கிளாஸ் நேம். இதெல்லாம் ஏன்டா ஏதோ ஒரு கிளாஸ் நேம் கொடு. ஹெட் இல்லனா டாட் பேரண்ட் அது என்ன செக்ஷன் கண்டெய்னர் என்ன வேணாலும் போடலாம்ல. செக்ஷன் வராது. இப்படி ஏன் டிவிஷன் தான் வரும் டிஃபால்ட்டா. வேற ஐடி வேணா ஹேஷ்டேக் யூஸ் பண்ணி போட்டு into 5 வரும். ஹேஷ்டேக் into 5 ஆ? ஹேஷ்டேக் போட்டு ஐடி நேம் சும்மா ஐடியே பேரு into 5 என்டர். ஓ டிவிஷன் மட்டும். டிவிஷன் தான் யூஸ் பண்ணுவோம், செக்ஷன் யூஸ் பண்ண மாட்டேன். சும்மா பக்கத்துல ஆர்டிகல் தான் இங்க ஃபர்ஸ்ட் நிறைய போடுறோம். ஆர்டிகல்னா என்ன? இந்த ஒண்ணுத்தையும் இது ஃப்ரெஞ்ச் வெண்ணிலா அதுக்கு பதிலா ஸ்பான் ஒன்னு இருக்கும், அது யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சோம். ஓகே ஓகே. இது எப்படி பிக்சல் சைஸ் எப்படி நீ இது பண்ணுவ? இது ஒன்னொன்னையும் இது 2 பிக்சல், இது 2 பிக்சல், இது எப்படி வித்து கொடுப்ப? ஒன்னொன்னா போட்டா பாப்ப. வித்துலாம் வந்து பிக்சல்ல கொடுக்க கூடாது. பர்சன்டேஜ் இருக்குமா? அதான் பெர்சன்டேஜ் சொல்றான். அது எப்படி சொல்லுவ? இப்ப இது வந்து எவ்வளவு பெர்சன்டேஜ் இப்ப சொல்லு. எதுக்கு கம்பேரிட்டிவா நீ பர்சன்டேஜ் கொடுத்துருக்க? வெள்ள உள்ள டிப்புக்கா இல்ல வெள்ள உள்ளதுக்கு இந்த இது ஃபுல்லா உள்ளதுக்கு இது எவ்வளவு? இது 80%. இதெல்லாம் 20 அப்ப. இது 10 இது 10 சென்ட்ரல். இது அந்த இதே சொல்ல மாட்டான். வித்து பத்தின ஒரு இது அது ஒரு மாதிரி கால் பண்ணலாம். டிஸ்ப்ளே ஃப்ளெக்ஸ் வந்துட்டானா? நான் வரலையா? அப்ப வரப்ப கத்துக்கோ. ஃபாண்ட் சைஸ் இது என்ன இப்படி தான் பண்ணுமா? நான் எல்லாத்தையும் எது எப்படி? ஃபாண்ட் சைஸ், மார்ஜின் டாப், பாட்டம், ஃபாண்ட் ஃபேமிலி இதுதான். எக்ஸர்சைஸ் சமராசா. ஓகே. பிளாட்ஃபார்ம் I am new. Changing looks great. However, now the space between cinnamon roll menu item and the second HR. Okay. ஆமா. எல்லாம் எக்ஸ்டென்ஷனை போட்டு தள்ளி வச்சு ஜாலியாக காப்பி எடுத்துக்கணுமா? இப்போ இன்னொரு கம்பெனியோட கொலாப் பண்ணி அது எல்லாத்தையும் செக் பண்ண எக்ஸ்டென்ஷன் இருக்கா, ஸ்க்ரீனை ஷேர் பண்ண சொல்லுது, டெவலப் ஆகிட்டோம். 5 பிக்சல். இப்போ அங்கே போய் கிளாஸ் நேம் ஆட் பண்ணணும்பா. என்னடா வாட் இஸ் திஸ்டா? இது எப்படி? சரி, வெப்பேஜ் எப்படி டிசைன் பண்ணுவ? ஃபர்ஸ்ட் வரைஞ்சு கொடுத்துருவாங்களா என்ன? நீ டிசைனரானா நீ ஃபிக்மால ஒரு டிசைன் பண்ணனும். டப்பாவா போட்டு. ஓ அதானே, என்னடா வரைஞ்சு கொடுப்பாங்கன்னு யோசிச்சேன். அதை போட்டு வச்சு அதுலயே ப்ரோட்டோடைப்லாம் பில்ட் பண்ணிக்கலாம். எங்க தொட்டா எங்க போகணும், எந்த பட்டன் என்ன பண்ணணும். அது வேணுமா? அதை பத்தி சொல்லவே இல்லை உனங்க. அது வேற கோர்ஸ் UI UX டிசைன். அது இப்போ எப்படி வெப்சைட்னா ஒரு மைண்ட்ல உள்ளதே எப்படி கொண்டு வர முடியும்? ஒன்று வேணும்ல. அதான் அது பேர் தான் UI UX டிசைன். இப்போ இது என்னது? இது வந்து வெப் டெவலப்மெண்ட். நீ டெவலப் பண்ற அதை கொடுத்துருவான்ற நீ. அப்போ ஆமா இந்த மாதிரி பண்ணணும்னு கொடுத்துருவான். நான் வந்து வெப் டெவலப்பர்னா இதான் பண்ணேன், ஃபுல் ஸ்டாக்கர்னா அதான் வேலை. இப்போ ஓகே. ஜாவாஸ்கிரிப்ட் வர தான் இதான் சும்மா. ஆமாம், பார்த்தாலே தெரியுது. இதுவே ஆனால் ஒரு மாதிரி கடுப்பாக இருக்கு. லைக் என்ன சொல்கிறது, செஞ்சதே செய்கிற மாதிரி. ஸ்கிப் பண்ணிட்டு இதெல்லாம் இதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு தேவையில்ல. பாப்பா இதெல்லாம் இருக்குன்னு இப்போ தானே எனக்கு தெரியுது. இதெல்லாம் அப்புறம் பண்ணுன்ற ஃபாண்ட் சைஸு, ஃபாண்ட் ஃபேமிலி, பேடிங்னா நான் மார்ஜின் மாரி இருக்குது. ஏதோ ஐயோ பேடிங் வேற மார்ஜின் வேற. பேடிங்னா என்னது? இந்த மாதிரி ஸ்பேஸ் கொடுக்குறான். இப்போ விஎஸ் கோட் போயா? இல்ல பேடிங்னா இதுதானே, இதுக்கும் உள்ள ஸ்பேஸ் தானே. அதுக்கு ஒரு டப்பா இருக்கு. அந்த டப்பா மார்ஜின்னா அந்த டப்பாக்கும் பாடிக்கும் உள்ள கண்டென்ட்னா மார்ஜின். சரி,
பேடிங்னா இதுக்கும் இது உள்ளார உள்ளதுக்கும் புரியல. நீ VS கோட் ஓபன் பண்றா. ஏய் இதுல என்ன இதுல இருந்தே சொல்றா? இதுதான் இந்த இங்க எல்லாம் பேடிங் தான் கொடுத்துருக்கேன். இங்க VS கோட் இதுல காட்டு. இதோ இங்க பாடி இதுக்கு இது பேடிங். ஒண்ணுமே ஆகல. ஆச்சே. கண்ட்ரோல் செட். இதோ மார்ஜின் மாதிரி தான் இருக்கு பார்த்தா. இப்போ இங்கேயே மார்ஜின் கொடுங்களா? மார்ஜின் எவ்வளோ கொடுக்கணும்? ஓகே இதே 20px இருக்கு. அப்படிதான் இருக்கான் இல்லையா? எப்படி கமெண்ட் பண்றது? கண்ட்ரோல்/. இது வந்து எதுவுமே இல்லாம இது எப்படி திருப்பி அன்கமெண்ட் பண்றது? கண்ட்ரோல்/. ரெண்டு ஒன்று தானே. ஒன்றா இருக்க மாட்டாங்க. ஆக்சுவலா பேடிங்னா என்னன்னா நீ பாடியில கொடுத்துருக்கனால எல்லாத்துக்கும் ஒண்ணா ஆக்ட் ஆகுறான். இப்போ வந்து ஒரு பார்டர் இருக்குன்னு வச்சுக்கடா. அந்த பார்டர்ல 2 சைடு இருக்குமா, இன்னர் சைடு அவுட்டர் சைடு. ஆமா. மார்ஜின் வந்து அவுட்டர் சைடுல இருந்து 5 பிக்சல் எடுக்கும். அவுட்டர்னா இந்த இங்க வா, இங்க இருக்கு பாரு மெனு. இதான் மெனு. அதுக்கு முதல்ல ஒரு பார்டர். இதான் இந்த டப்பா தான் மெனு. பார்டர் போடு. பார்டர்னா ஃபுல் இதுவும் மெனு. இது ஃபுல்லா மெனு. இப்போ இதுல வந்து இத்தனை கொடுத்துருக்கேன் பாருங்க. இதுலயே மார்ஜின் கொடு. அது மார்ஜின் இருக்கே, மார்ஜின் லெஃப்ட். எனக்கு அது ரெண்டுத்தையும் கமெண்ட் பண்ணிட்டு மார்ஜின் 30px எல்லா சைடுலயும் மார்ஜின். ஒண்ணு மட்டும் ஆகலாம்னா எந்த லைன்ல வச்சு அடிச்சாலும் அப்படிதான் ஆகும். மல்டி லைன்ல என்ன பண்ணனும்? அப்ப அப்படினா கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் அழுத்தினா அந்த லைன் ஃபுல்லா செலக்ட் ஆயிடும். திரும்ப கீழ வந்தா இன்னொரு லைன் செலக்ட் ஆயிடும். அப்ப மார்ஜின் எவ்வளவு வேணும் உனக்கு? 30px. 30px. நானா இத கமெண்ட் பண்ணு. பேடிங். ஓகே. தெரிகிறதா? மார்ஜின் வந்து இங்க ஆக்ட் ஆகும். ஓகே. பேடிங் வந்து இந்த டப்பாக்குள்ளார அதுதான் உள்ளார மார்ஜின், வெள்ள மார்ஜின். உள்ளார பேடிங், வெள்ள மார்ஜின் ரெண்டு மார்ஜின். ஆமா, இப்போதைக்கு இப்படியே வச்சுக்க. ஆனா இவன் ஓகே பேடிங் வச்சா ஓகே அப்ப பெருசாகுதா? ஆனா நம்ம இதுக்கு இவ்வளவுதான் கொடுத்தோம்ல வித்து. இப்ப எப்படி கம்மியாகுது வித்து? இதோட வித்து 80% ஆஃப் திஸ் என்னது ஸ்கிரீன்னு சொல்லியிருக்கோம். இப்ப நான் அந்த பேடிங் கொடுத்தோன்னே எடுத்துட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க, வித்து கம்மியாகுது. வித்து கம்மியாகலையே. பேடிங் எடுத்துட்டேன், அதிகமாகுது. இது என்ன இது புரியல எனக்கு. வித்துனா இப்போ எப்படி டிட்டர்மின் பண்ணுறீங்க? இதாண்டா இதுக்கு தானே ரிலேட்டிவாக கொடுத்துருக்கேன். வித்து 80% என்னது? இதான் அந்த டப்பா. இப்போ நான் பேடிங் எடுத்து இது போட்டேன்னா என்ன ஆகுது? ஏன் நீ வந்து மினிமம் வித்துன்னு ஸ்பெசிஃபையே பண்ணல, அதனால சுருங்கிக்கலாம். அப்போ மினிமம் வித்து நான் இதில் போடு. ஆக்சுவலா மின் ஐஃபன் வித்துன்னு கொடுக்கணும். இதோ மேக்ஸ் வித் கொடுத்துருக்கேன். அது ஏதோ சொன்னா அந்த மாதிரி ஸ்க்ரீனு பெரிய ஸ்க்ரீனுக்குலாம் உங்களுக்கு தள்ளி போயிருக்கும். அது தள்ளி போயிடும். இப்போ வந்து நீ பேடிங் கொடுத்தோன்னா என்ன ஆகுது? எக்ஸ்ட்ரா பிட் ஆஃப் இது இன்க்ரீஸ் ஆகும். அதனால அந்த 80%ஓட கொஞ்சம் அதிகம் போனா கூட அதை இது பண்ணிப்பான், அந்த மேக்ஸ் வித்து போகாத வரைக்கும். மின்னு வித்து கொடுத்தனா நீ எவ்வளவுதான் குட்டி டிவைஸ் ஆனாலும் ஓகே புரியுது. ஆனா மின்னு வித்து யூஸ்வலா கொடுக்க கூடாது. ஏன்? அது வந்து ஒரு குட் பிராக்டிஸ் கிடையாது. ரெஸ்பான்சிவ் டிசைன் வராது. சரி, அதான் என்கிட்டயும் கொடுக்கல போயிருக்கு. ஃபூட்டர் next we are going to footer element. To keep the CSS organized, add a comment at the end of style with the text footer. அப்போ இதெல்லாம் தேவை இல்லையா? கமெண்ட் தான் சொல்கிறான். ஆமாம். Moving down the footer element, make all the text as a value of ஃபோட்டோருக்கு இப்போ தான் வரான் போகிறேன். ஃபாண்ட் சைஸ் 14 பிக்சல். இது இப்போ ஃபாண்ட் சைஸ்னா பிக்சல்ஸ் தானே இல்லை என்ன? அதுவும் என்ன ஃபாண்ட் சைஸ்லே VH VW பர்சன்டேஜ் எது யூஸ் பண்ணணும்? எது அதாவது ஃபாண்ட் சைஸ் எப்போதும் PX தான் யூஸ் பண்ணணும். ஓகே. அது எப்படி 14 PXனா அந்த இது மாரி தானா?
வேர்டில் கொடுப்போமே 14 16 அதுதான். இங்க வந்து ஆக்சுவலா பர்சன்டேஜ் யூஸ் பண்ணுவாங்க இங்க இந்த இடத்துல. அதுக்கப்புறம் ரெஸ்பான்சிவ்னஸ் வரும்போது மீடியா கொயின்னு ஒன்று படிப்பார். அங்கதான் வந்து பிஎக்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம். ஏன்னா பிஎக்ஸ்னா பட் அப்பா சைஸ் குறைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும், அப்படியே இருப்பான், அவனுக்கு குறையணும்ல ரிலேட்டிவா. அதனால ஆங்கர் என்னடா எலமெண்ட்டை ஆட் பண்ணி ஒன்றுத்துக்கும் பண்ணணும். அது எப்படி அங்கே நான் வச்சுக்கிட்டு இங்கேயும் பண்ணுமா? இங்க வா இது எதுவுமே நீ ஆனால் யூஸ் பண்ண மாட்டேன். ஏன் அப்புறம் H1 யூஸ் பண்ணுவேன் மிஞ்சி போனா. பேராகிராஃப், ஆங்கரு, இமேஜ் டேக், டிவிஷன், அவ்வளோதான். ஸ்பேன். அதுக்கப்புறம் எல்லாமே ஜேஎஸ் தானா? சிஎஸ்எஸ் என்ன இவ்வளோ இருக்கேடா, இவ்வளோ பண்ணுறோம்ல, ஒன்றுத்துக்கும் பண்ணுற. இது H1 ஃபூட்டருக்கு பதிலாக ஒரு டிவ்வா போட்டு போயிட்டே இருப்படா. ஓ, ஃபூட்டர்னு அவசியமே கிடையாது. டிவ்வே நீ ஃபூட்டர் ஆகி நீ என்ன டிசைன் பண்ண போற? என்னடா எனக்கு ஓகே 80யோட முடிச்சுப்போம். 80 தானே? ஆமாம். விசிட்டர் என்னடா அது? யூ சேஞ்ச் த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் லிங்க். ஓகே, ஆமாம், விசிட் ஆனால் ஒரு மாதிரி காமிக்குமே, அது இப்போ என்ன பண்ண சொல்கிறான்? ஓ, இவனெல்லாம் வந்து நீ ஜாவாஸ்கிரிப்ட்ல பண்ணிடுவ. பண்ண போறது நான் கிளிக் ஃபங்க்ஷன் வச்சு தொட்டா கலர் மாறுறா மாறும். property name, change the color of the footer. அது எப்படி பண்ணோம்? இதெல்லாம் முடிச்சு. இப்போ வந்து கலர் ஐஃபன் கிரே அவ்வளவுதான். கலர் இது போடணுமா? அதெல்லாம் இல்லடா. கலர் கிரே அவ்வளவுதானா? ஓ, இப்போ ஆங்கர் இதுக்கு மட்டும்தான். ஓகே ஃபைன் காலம் பிட் ஃபைன் முடிச்சிட்டோம். பாய். 1 ஹவருக்கு இன்னும் ஒரு 2 நிமிஷம்.